పేజ్ నెంబర్ 7. మనం రీసెంట్గా ఒక షిప్ మునిగిపోయిందని మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో కేరళ డిక్లేర్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టేట్ డిజాస్టర్. స్టేట్ డిజాస్టర్ అంటే లైక్ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఏ స్పెసిఫిక్ డిజాస్టర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దోస్ కమ్స్ అండర్ యూనియన్. దేర్ ఆర్ లైక్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రీజనల్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే రీసెంట్గా హీట్ వేవ్స్, సన్ బర్న్స్, వీటిని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ డిజాస్టర్గా డిక్లేర్ చేసింది. సో ఇప్పుడు స్టేట్ స్పెసిఫిక్ డిజాస్టర్ అంటే అది రీజనల్, అంటే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా ఉంది, ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే ఏంటంటే రీజనల్ లెవెల్లో స్టేట్స్ కెన్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ డిజాస్టర్స్. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫండింగ్ అంతా కూడా స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా? డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ఉంటుంది కదా. సో ఫండెడ్, కంప్లీట్లీ ఫండెడ్ బై ది స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్, మేనేజ్డ్ బై ది స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీయా ఏమని పేరేంటి? స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. అంటే ఏంటనంటే సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోర్స్. ఓకే, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. ఎందుకు అని అంటే కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ Kochi's కేస్, దేర్ ఆర్ సమ్ 640 కంటైనర్స్. 640 కంటైనర్లు ఉన్నాయంట ఆ షిప్లో. 640 కంటైనర్స్ పడిపోయినాయి మొత్తం సముద్రంలో. దాంట్లో అరౌండ్ లైక్ 12 మనం అనుకున్నాం కదా, ఏవి విషపూరితమైనటువంటి కాల్షియం కార్బైడ్ ఉంది అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం కదా, అది లైక్ 12 ఉన్నాయంట అట్లాంటివి. సో ఆయిల్ స్పిల్ అంతా ఇప్పుడు కోస్ట్ మొత్తం అయిపోయింది అనమాట. సో దట్స్ వై ఏంటనంటే సో దే ఆర్ టేకింగ్ దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, గ్రేట్. నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం అగైన్. పేజ్ నెంబర్ 12. BSF Fortifies Village Guards Initiative with Arms Training for Jammu Border Residents. అంటే ఒక సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు BSF ఉంటుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది బార్డర్ ఏరియాస్. ఒక సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కింద ఏంటనంటే విలేజెస్, అంటే బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉన్న విలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో విలేజెస్కి ఏంటంటే ఆర్మ్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే దేర్ లైక్ సో మెనీ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్. సో ఏంటంటే వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి ఏంటంటే ఆర్మ్స్ ట్రైనింగ్ టు ది విలేజ్ పీపుల్. దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్స్, VDGs. ఓకే, వీఆర్ ట్రైనింగ్ ది విలేజర్స్. సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్స్ బై టెర్రరిస్ట్ అండ్ టెర్రర్ అటాక్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇంకోటి ఏంటంటే అమర్నాథ్ యాత్ర అవుతుంది. అమర్నాథ్ యాత్ర రూట్ ఈస్ లైక్ వెరీ మచ్ నియర్ టు దిస్ పెహల్గామ్ ఏరియా అనమాట. సో దే ఇంక్రీజ్ ది ఫోర్స్ యాజ్ వెల్. ఆన్ అండ్ అరౌండ్ 52,000 central armed police force for the Amarnath Yatra. How many people deployed? 52,000 central armed police force, CAPF, which is like 581 companies. అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా కంపెనీస్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సమ్ 90 to 100 persons. 581 కంపెనీస్. అరౌండ్ ప్రతి కంపెనీలో 90 to 100 పీపుల్ ఉంటారు. ఓకే, సో విలేజ్ డిఫెన్స్ గార్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ మీకు మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ టైంలో డిస్కస్ చేస్తారు అది. ఓకే, సో వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ 2022. ఓకే, కూల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద శాంక్షన్డ్ జడ్జెస్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ స్ట్రెంత్? 34. మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో మొన్న రిజిగ్నేషన్స్ కాదు, అయిపోయింది, ఇంకా పదవీ కాలం అయిపోతే 31 మంది ఉండే, 3 యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు, +3 రిఫర్డ్ బై ది కొలీజియం. ఓకే కదా. నౌ ద శాంక్షన్ స్ట్రెంత్ ఎంత అయితే ఉంటుందో 34, ఇప్పుడు 34 స్ట్రెంత్ అయితే వచ్చేసింది. నేమ్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ తెలంగాణ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు అనే క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది లోకల్ స్పెసిఫిక్ అయితే, బట్ లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే అడగరు అది. Cool. Next, women's role in crucial during Operation Sindoor, page number 14. So there is a specific mention of this INSV Tarini. What is it? INSV Tarini. చూసారా? పేజ్ నెంబర్ 14. INSV Tarini. It's a sailing boat. ఏంటిది? సైలింగ్ బోట్.
కంప్లీట్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మనం ఇండియాలోనే దీన్ని బిల్డ్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ అక్యుపైడ్ బై ఓన్లీ 2 ఫీమేల్ క్రూ. ఎంతమంది? ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ టు సర్కమ్ నావిగేట్ ది గ్లోబ్. అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఒక రౌండ్ డేస్ వస్తారనమాట, తిరిగి వస్తారు. జస్ట్ ఫర్ ది మ్యారిటైమ్ R&D కావచ్చు, లేకపోతే మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్ కావచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్విప్డ్ విత్ ది శాటిలైట్ టెక్నాలజీ అండ్ నావిగేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, దీన్ని మనం నావికా సాగర్ పరిక్రమ అని కూడా పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? ఓకే, నావికా సాగర్ పరిక్రమ, నావికా పరిక్రమ 2. ఎవరు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ 2 ఫీమేల్ క్రూ కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు నో దేర్ నేమ్ యాజ్ వెల్. లెఫ్టినెంట్ కమాండర్స్ Dilnaki and Rupa. These are the only 2 female crew in this particular Tarini ship, and they circumnavigated the whole globe. Okay, cool. Next, first batch of women cadets graduates from NDA in Pune. National Defence Academy lo ఏంటంటే till 2021 ఓన్లీ మేల్ క్యాడెట్సే ఉండేవాళ్ళు. till 2021 there is a Supreme Court judgment in 2021 where Supreme Court directed the UPSC to take females as well. ఎందుకంటే NDA exam conducted by the UPSC, so it asked the Supreme Court directed the UPSC to take female cadets also. అంటే ఎగ్జామ్కి ఫీమేల్స్ కూడా తీసుకోమని చెప్పింది. సో there are like 17 cadets are there in this particular ఏంటది 148th NTA course. In this National Defence Academy course 148th course ఇది. దీంట్లో 17 ఫీమేల్ క్యాడెట్స్ ఉన్నారు. ఆల్ దీస్ విల్ బి గివెన్ సమ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్, లైక్ BA కావచ్చు, లేకపోతే BCom కావచ్చు, లేకపోతే BTech కావచ్చు. సో దే విల్ బి గెట్టింగ్ దే రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ ది జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ. అర్థమైంది కదా ఇది? దిస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫీమేల్ క్యాడెట్స్ ఫ్రమ్ NDA. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని? NDA తరపున, సరే NDA నుంచి మీరు బయటకు వచ్చారు, సో విల్ బి అంటే వాళ్ళని ఉన్న ట్రైలేటరల్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆర్మీ కావచ్చు, నేవీ కాకపోతే ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, ఆ మూడిట్లో కూడా వాళ్ళని పంపిస్తారన్నమాట. సో దే విల్ వర్క్ ఇన్ 3 ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్, CDS టు ఎంగేజ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ మిలిటరీ లీడర్స్ ఇన్ సింగపూర్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే అది షాంగ్రీలా డైలాగ్. IRలో చెప్పారా? ఏంటది? షాంగ్రీ-లా డైలాగ్. It is an international forum. Okay, Asia's premier defense and security summit. What is this? Asia's premier defense and security summit. This is a 22nd edition where our CDS is going to address the summit. 22nd. So most of the cases em jarugutante, he will be talking with the some different countries personnel will come, think tanks will come, NGOs will come, some security related intellectuals will come. So they will be discussing all the security related issues there. So here he will be talking about future wars and warfare and defense innovation solutions for future challenges. These are the topics that he is going to talk. Shangri-La dialogue is also very important because it is Asia's premier defense and security summit, which is going to happen in Singapore this time. Okay, next, Election Commission single point dashboard likely to be operational before Bihar election. When it comes to Election Commission, there are like 30 to 40 different websites or apps are there. So now they are trying to integrate all these different websites and apps into one single platform. Okay, అది ఏంటంటే ECI net. ఏందది? So this is that one particular platform where the overall Election Commission's operations will be integrated into. This is the one and only platform. And other than this, we spoke about a lot of Election Commission reforms in the last classes as well. They are taking to, they are training these booth level officers as well. You know these booth level officers? They'll work
దే విల్ వర్క్ ఆన్ ది బూత్ లైక్ పోలింగ్. ఇప్పుడు మన ఊర్లలో మనం ఏదైతే పోలింగ్ స్టేషన్స్కి పోతామో సో దే విల్ వర్క్ దేర్. సో నౌ దే trained some booth level officers and now these trained BLOs are going to train other lakhs of BLOs in the country. Okay, and we'll be getting this voter information slips kada telsa, మీ పేరు, మీ పోలింగ్ మీ ఏడుంది, మీ పోలింగ్ బూత్ ఏడుంది, మీ నంబర్ ఎంత, లేకపోతే మీ ఏ కౌంటర్కి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. వెరీ స్మాల్గా వచ్చేది. నౌ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్, ద విజిబిలిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. Now election commission is trying to increase the size of the letters, ఆ విజిబిలిటీని పెంచుతుంది అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వివిప్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, మనం నొక్కిన తర్వాత ఒక పక్కన ఒక స్లిప్ వస్తుంది, స్మాల్ స్లిప్, అందులో ఏమొచ్చిందో కూడా మనకు తెలియదు, ఇంకోటి ఒక డబ్బాలో ఉంటుంది. అది వీ కాంట్ గెట్ దట్ స్లిప్, బట్ స్టిల్ నౌ యూ కెన్ చెక్ లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ డీటెయిల్స్, హూమ్ యూ ఓటెడ్ ఫర్, అది కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా అని. ఉంది, కనిపిస్తుంది, బట్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏంటంటే చిన్నగా ఉంటుంది, ఆ హడావిడిలో మనం చూడం, పక్కనే ఉంటుంది, మనం ఓటేసి రాగానే పక్కనే ఉంటుంది, బట్ ఆ హడావిడిలో మనకున్న టైంలో ఏంటంటే చూడం. బికాస్ ఎవ్రీ పోలింగ్ బూత్లో అరౌండ్ like 1500 members have to vote in that particular given time. Now election commission is trying to reduce this number to 1200 because ఎలక్షన్లో గెలిచామనంటే we did well, ఎలక్షన్లో ఓడిపోయామనంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కరెక్ట్గా కండక్ట్ చేయట్లేదు, గుద్దిన ఓట్లన్నీ ఒక్కడికే వచ్చినాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట పొలిటికల్ పార్టీస్ నుంచి. నో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ సో దట్ వాళ్ళ మీద వచ్చిన బ్యాడ్ నేమ్ ఏమైనా ఉంటే తొలగించుకోవడానికి. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ యాజ్ వెల్. రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఉంటారు కదా, రిజిస్ట్రార్ జనరల్ నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా డైరెక్ట్గా ఎవరైతే చనిపోయారో వీళ్ళ డేటాని ఎలక్టోరల్ రూల్స్ నుంచి రిమూవ్ చేయబడతాయి. ఆన్లైన్ థింగ్, ఇంకా చనిపోయాడు వాడిని రిమూవ్ చేయాలదంతా ఆఫ్లైన్లో జరిగేది, ఆన్ గ్రౌండ్ జరిగేది. నౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిజిటలైజ్డ్. సో విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ దిస్ డెత్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది రిజిస్ట్రార్ జనరల్ సో దట్ వీ కెన్ రిమూవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది ఎలక్టోరల్ రోల్స్. అంతా ఆన్లైన్. ఓకే, కూల్. ఇంకా నౌ no voter is required to travel more than 2 kilometers to vote. So polling station, polling booth will be very much available within 2 kilometer radius from your home. That is one thing. And second thing is you won't be having this mobile phone deposit facility at the polling booths. Now you are going to get this mobile phone deposit facility as well. This is one more reform. Direct integration of the death registrations from the Registrar General done. Training of grassroots police officers to streamline poll management done. 1500 to 1200 done. And ingokati, like for example we have these gated communities, like with the high storage buildings, they can get a polling booth very much nearby. Ekkadaithe densely populated areas unnayo dantlo direct ga they will be coming up with a polling booth there itself, so that they don't need to go to some other school or college for that. Okay, అర్థమైంది కదా. These are the reforms. Election Commission reforms are like very, very important. Okay, come to the editorial. The case for a special fiscal package for Andhra Pradesh, like if you are interested, just go through it. Rewriting the script of early childhood education, like we already discussed yesterday with respect to the NEP 2020. Just go through this. Now there is a discussion happened with respect to the we spoke about this, no, 3 years training period for the people who are like getting into the judiciary from the recruitment. So the discussion happened between whether it is good or not. So when it comes to UPSC, these sort of questions are like very useful. Arguments in favor, arguments in favor, arguments against. So for example, simultaneous elections. Question రావచ్చు ఇట్లా. So you need to give arguments in favor of simultaneous elections, against the simultaneous elections. These sort of questions are very important. Again, with respect to this as well. So whoever like entry level judiciary officers ఎవరైతే ఉంటారో they have to give this 3-year వాళ్ళ training program. 3 years, then only they will get into the judiciary. So now the interview happened, like one person is for this reform, another person is against the reform. Let's discuss.
So Supreme Court reinstated minimum 3-year legal practice requirement for candidates applying for entry-level judicial service, reversing its 2002 decision. 2002లో సుప్రీంకోర్టే ఇట్లాంటి 3 సంవత్సరాలు ఏమొద్దు అని చెప్పి కొట్టేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడే సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది 3 years కావాలని. దే కెన్ చేంజ్ దేర్ జడ్జిమెంట్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగేన్స్ట్ చూసుకుంటే వై ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. Minimal impact. This is only 3 years. Our legal system is very, very complex. 3 years is very minimal time to understand the very basics of the judicial system in the country, because ours is very, very complex process. That is one thing. Second, lack of evidence. Lack of evidence. This is only 3-year period. Like, why only 3 years? So, like, what are the pattern of these 3 years will be? Like, what are the things that they are going to do in the 3 years? So that is lacking. Barrier to entry. Most of the cases when it comes to like legal services, people in their later ages, like 29-30 years, they will be trying to this LLB, LLM things. Okay, already they are late into the industry, late into the system. Now again 3 years. So people tend to go for some other jobs. Disincentivizing talent, same. Gender impact. Women 3 years and malli 3 years service cheyali ani ante ganaka, this is like we are like discouraging them to get into the judicial service. Flawed implementation. Without clear guidelines, the experience requirement may become a mere formality. CA లో ఆర్టికల్షిప్ ఉంటుంది తెలుసా మీకు? చేస్తారు ఎవరైనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో చేయరు ఎవరు. ఎక్కడో సీఏ దగ్గర పోతారు, సైన్ పెట్టించడం అయిపోతుంది. ద సేమ్ మే హ్యాపెన్ హియర్ ఆల్సో. లైక్ వాట్ ఈస్ ద లీగల్ బ్యాకింగ్, వెదర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అగేన్స్ట్, లైక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటే, దిస్ ప్రిపేర్ దెమ్ ఫర్ ది బిగ్గర్ స్టెప్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ మినిమల్ పీరియడ్ 3 years, బట్ దిస్ మే గివ్ దెమ్ ఏ బిట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దట్ దే కెన్ ఫేస్ ది బిగ్గర్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హైకోర్ట్ అండ్ బీసీఐ. హైకోర్టులో కానీ అంటే మనకి ఈ 3 years అనేది చిన్నగా అనిపించచ్చు, పెద్దగా అనిపించచ్చు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హైకోర్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, దే విల్ ఆల్వేస్ కామెంట్స్ ఆన్ దిస్ జూనియర్ ఫెలోస్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బేసిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ జడ్జ్ చైర్. సో దట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ దెమ్. Criticizes the performance of the newcomers. Training limitations. Judicial academies are under-resourced. Cannot replicate real-world legal practice. చదువుకున్న దానికి చేసేదానికి థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, బట్ ద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ ఎ వ్యారీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. Emotional maturity matters. Legal training alone cannot substitute for the life professional experience needed for a judicial responsibility. Both shared concerns by both తీసుకుంటే, of course there is an implementation gap, so we need to fill it. Judicial overreach. Whose responsibility is to give this 3 years thing to the judiciary, లేకపోతే the recruiting body? It comes under the executive. It is not a judiciary thing to do. This is an executive has to take these sort of decisions. Of course, this judicial overreach will happen. Of course, judiciary do that. This is not, this reform may amount to a courtroom policy making, which is the domain of the executive under Article 234. Executive has to do, not the court. The policy making court తీసుకోవాల్సింది కాదు కదా. It is not in their hands. Need for data driven reform. Broader application implications చూసుకుంటే, access versus quality. How many people are like available in the judiciary? Of course, there are like very lesser number ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ. మీరు రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది చూసారా? శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంత్కి ఉన్న స్ట్రెంత్కి దెర్ ఇస్ ఏ వెరీ బిగ్ గ్యాప్. జెండర్ డైవర్సిటీ. రిస్క్ ఆఫ్ రివర్సింగ్ రీసెంట్ గెయిన్స్ ఇన్ ఉమెన్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీ విచ్ రోజ్ టు 38.3% in 2025 గివెన్ బై ది ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో దెర్ ఇస్ ఏ హయ్యర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్. Systemic reforms needed. Enhancing judicial training, working conditions, recruitment, transparency remain critical. So these are like arguments against or in favor of this particular decision. మీరు కూడా you need to
డిబేట్ ఆన్ ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్. సో దట్ ఏంటంటే న్యూ పాయింట్స్ వస్తాయి. చదువుకుంటూ పోతే వాడు ఏదైతే రాసినాడో మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. వెన్ యూ డిబేట్, న్యూ పాయింట్స్ విల్ కమ్ అప్, ఇట్ మే హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ గైస్.